치킨의 나라 미국에서 한국 치킨이 1위에 올랐습니다. 국내 브랜드인 BBQ 치킨이 미국 푸드 전문 매체 테이스트 오브 홈이 선정한 최고의 후라이드 치킨 1위에 오른 건데요. 테이스트 오브 홈은 1993년 발간된 음식 전문 매체로 구독자 수가 190만 명에 달하며 월 평균 2천만 명 이상이 방문하는 미국 내 가장 인기 있는 요리 매체입니다. 미국은 치킨 없이는 못 산다는 말이 있을 정도로 치킨에 대한 자부심이 큰 나라인데요. 미국 전역의 치킨 전문 레스토랑 7곳이 후보에 올랐고 치킨 맛으로만 순위를 매긴 끝에 한국 브랜드인 BBQ가 최고의 치킨으로 뽑힌 것입니다. 특히 미국인들은 닭고기 부위 중 날개를 최고로 꼽고 있는데요. 이 치킨은 최고의 윙 제품에서도 10개의 유명 치킨 브랜드 중 1위로 꼽혔습니다. 테이스트 오브 홈은 BBQ에 대해 이름인 베스트 오브 더 베스트 퀄리티의 의미를 체감할 수 있는 치킨이라며 평가 대상 중 가장 촉촉한 속살을 유지하면서도 담백하면서도 바삭한 튀김옷이 이상적인 조화를 이뤄 즐거운 맛을 제공했다고 높게 평가했습니다. 한국 치킨의 세계적인 인기는 수년 전보다 점점 더 커지고 있지만 미국의 수많은 치킨 전문 브랜드를 제치고 1위에 올랐다는 것은 큰 의미를 가지고 있죠. 특히 이번 기사를 쓴 크리스티나 반니는 세계적으로 인정받는 요리 권위자로 TV에서 음식 관련 방송을 진행하고 있는데요. 그녀가 방송에서 소개한 에밀리 크라우스는 한국계 미국인으로 오랜 요리 경력을 가지고 있습니다. 20년 이상 미국에서 음식 관련 일을 했지만 단 한 번 한국에서 먹은 양념치킨을 잊을 수 없어 결국 한국 치킨집을 차리게 되었죠. A world-famous Korean fried chicken restaurant chain will soon have a second location in Minnesota. BB.Q Chicken opened in Minneapolis last December. Now it's coming to St. Paul this summer. This week's Behind the Business, Heidi Wigdahl explains why this global chain is so personally so special to its local franchise owner. BB.Q Chicken Just an 8 count is okay for you? may be known around the world for its Korean fried chicken, Secret sauce? Sure. but Emily Kraus is keeping it local. Even though this is a global franchise, I'm a small business owner. So I was adopted from Korea. I've lived in Minnesota my whole life. 8 years ago, she met her biological mom in South Korea. I don't speak any Hangul. She doesn't speak any English. But she did ask me what my favorite food was. And I said fried chicken. And this was the company that she happened to order. Years later, Emily became the one to bring BB.Q to Minnesota. Perfect. Sounds good. Emily has more than 20 years of experience in the restaurant industry. We cook everything fresh to order, so it is going to be about 15 minutes. BB.Q stands for the best of the best quality. So there's 14 different sauces that we hope that someone can find something that suits their palate. Korean fried chicken is known for its crispiness. And so regardless if you have a dry wing or a wet wing, if you have one of our sandwiches, you're gonna bite into something that's extremely craveable and crispy. They literally are marinating chicken for up to 12 hours. Been cooked in olive oil. I was driving by and I just smelled it from the road and decided to come in and try it out. What do you think? Yeah, amazing. Whoa. Whoa. It's like a Cheeto. All right, let's try the galbi. Wow, okay. Oh, yeah. I really like that. While the chicken is the star, This store has actually shown that K-food, so like the side dishes, have become the thing that people come in for. Something called tteokbokki, which is a rice cake that's slow simmered in like a spicy sauce. $16.20, please. now Emily is getting ready to open a second location, this one in St. Paul. It's really good. Something global, made personal. Thanks, you guys. 그녀가 단 한 번 맛본 한국 치킨에 대한 강렬한 기억으로 치킨집을 차린 것처럼 한국 치킨의 맛은 최고라고 할 수 있는데요. 현재 BBQ 브랜드는 미국 50개 주 중 주요 도시인 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아를 포함해 27개 주의 매장을 운영하고 있으며 전 세계 57개국에 700여 개 매장을 운영하고 있고 교촌이 7개국에 70여 개 매장, 굽네 치킨이 10개국 40여 개 매장, BHC는 5개국 10여 개 매장을 운영 중입니다. 뿐만 아니라 각 나라에서 자체적으로 운영되는 K치킨집을 모두 더하면 엄청난 수준이죠. 한국의 치킨 브랜드가 미국 치킨 시장에 얼마나 큰 영향력을 미치고 있는지 방송에서도 볼 수 있는데요. Comes to fried chicken, Korean cooks have a unique perspective. Their chicken usually involves a complicated process of marinating, dredging, frying, and saucing. Our food guy checked out a trio of options this week. Steve Dolinsky is here to tell us all about it. Steve? You got them all, Stefan. From a one-off in Lakeview to the largest chain in South Korea, planting a dozen locations locally, Korean Fried Chicken, the original KFC, has been making inroads here for years. The difference is the dredge and the sauce, which results in a bird that's both crispy and juicy.
Korean fried chicken, both as sandwiches and wings, has been the heart of the menu at Crisp in Lakeview the past 14 years. The style is notable for its two-step frying, as well as the saucing options. I would do pressure frying at the beginning, so it just coats and makes it nice and juicy, forms a shell, and then we do a second open fry to really get it crisp. And then it's infused with sauce on the outside. The crispy bird is doused in one of two sauces, finished with sesame seeds and scallions. Soul Sassy is a soy ginger garlic, more like a sweet soy glaze. The crisp barbecue is based out of a gochujang. It's a smoky sweet pepper paste. So it has that familiar flavor of barbecue sauce, but not tomato based. It's a little bit more spicy. In a Niles strip mall with several impressive Asian restaurants, BB.Q Chicken, that stands for Best of the Best Quality, now has more than a dozen outlets in the region. It is the #1 brand in Korea, and we go through a 2-day preparation process, including a vacuum marination process, so it becomes really juicy and really well marinated. Chicken is engulfed in a thick batter, dredged in flour, then fried until golden. You could stop there and have it plain, or choose one of several sauces, like the Secret Spicy, infused with gochujang, that Korean chili paste, and sugar. Secret Spicy, it's got a little bit of heat, but it also has a little bit of tang. There's a sweetness, to it as well. Sesame seeds and scallions are the lone garnishes. In Morton Grove along Dempster, K-Coop is relatively new to town, also offering more than a dozen flavors, available as whole chickens, wings, or even sandwiches. With the marination, it goes in deep into the meat, which it actually makes it more juicy and tender. The dredging process here is much more involved. Bread it, and then we drench it into water, and we bread it one more time. The water inside actually pops, creating a crackle. As soon as it's pulled from the fryer, it's sauced, or not, with either the reddish gochujang base or a sweeter soy garlic one. What makes it different, I think, it will be the sauces. 한국 치킨이 특별한 이유는 바삭하면서도 글루텐이 없는 튀김 반죽과 2번 튀기는 한국만의 요리 방식 때문입니다. 또한 매운맛 소스도 외국인이 못 먹을 만큼 매운 게 아니라 감칠맛 나는 고추장 베이스의 매운맛으로 먹어도 또 먹고 싶은 중독적인 맛이라고 하죠. 30년 요리 경력을 가진 유명 셰프 제프리 제카리아는 한국 치킨을 한 입 맛보고 바로 한국으로 가고 싶다고 말할 정도였습니다. 치킨집들은 한국 치킨의 인기에 더해 다른 한국 음식도 판매하고 있어 한식의 인기를 견인하고 있습니다. 떡볶이, 김치볶음밥, 김치찌개, 삼계탕, 어묵탕 등 치킨과 곁들여 한식에 눈을 뜬 외국인들은 점점 더 한식에 빠져들게 될 텐데요. 우리 한식이 좋은 음식으로 더욱 많이 알려지길 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.